So your little bender isn't looking like such a good idea under the light of a new day, huh? No, it isn't, but that's not it. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Okay, los. Zu dem... Zu dem Cave. Wo ist das Cave? The Cave. Ist das jetzt mein neuer Kompass? Sieht so aus. Cave 452. Los. So, hier könnte ich was trinken, das ist schön. Erkunde die Höhle, ja. Ich könnte diesen Weg echt gehen. Der ist, glaube ich, relativ kürzer. Wenn ich dort unten bin, dann ist die Höhle dort und dann gehe ich da rein und mal sehen, was ich finde. Wir wissen, dass sie uns auf jeden Fall immer noch abhören, vielleicht aber auch nur, weil das mitten dort drin ist und dass sie genau das, sie haben Manipulationsskala 3 bei ihr angekreuzt. Dass sie sich darauf verlassen haben, dass sie sagt, mit dem Fall. You didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kinda just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ich hätte auch sagen können, ich wüsste nicht mal wie, weil ich weiß es ja wirklich nicht, aber ich denke, das würde sich ein bisschen seltsam anhören. Ist das die Hölle? Okay, alles ist wieder blau. Und dann benutzt den Schlüssel. Ich denke, der war absichtlich dort, damit ich hier reingehe. Der war definitiv absichtlich dort. Die wussten, dass ich den Peilsender habe, dass ich sehen würde und dass ich hierher kommen würde. Weil ich bin ja leicht zu manipulieren, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich muss hierher kommen. What the hell? Jesus, this is a big cave. Boah. Da unten ist eine Metalltür jetzt. Aus der Höhle raus? Okay.
Die wussten, dass ich hierher kommen würde. Ich brauche kein Licht, das mich verrät. Hier ist es hell genug. It's freezing in here. Okay, hier ist Licht. Wo geht's hier lang? Ich will zuerst hier alles erkunden. Hier geht's nochmal wo runter. Das ist richtig verwirrend schon wieder. Was? Ist meine Aufgabe, finde einen Weg aus der Höhle. Das heißt, ich war da jetzt drinnen und habe einen Ausgang gefunden. Wo bin ich? Wow. Ich bin hier komplett woanders jetzt. Wenn ich da runterspringe. Aber ich sitze nicht fest in der Höhle, ich bin draußen. Ich bin draußen, ich bin frei. Das ergibt keinen Sinn, aber Hey, okay. hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Okay. Das war irgendwie, ich habe mir das spannender vorgestellt, da jetzt reinzugehen, aber das war voll einfach. Ich bin da reingegangen, das Tor ist scheinbar zugegangen. Ich hab gedacht, da wäre unten irgendwo eine Eisentür oder so. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Okay. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to.
Not that it ended up mattering. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. A bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. War Brian der sich selbst umgebracht hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Was ist meine Aufgabe? Hä? Ich soll doch... Hat sie nicht gemeint, ich soll zurück nach Two Forks? Und jetzt soll ich tiefer in die Höhle gehen. Okay, aber wie komme ich wieder in die Höhle? Wie komme ich da wieder rein? Kann ich hier klettern? Nein, kann ich nicht. So, vielleicht jetzt? Ist hier noch was? Geht die Treppe noch weiter? Nein. Habe ich dort was übersehen? Kann es sein? Irgendein Seil oder so? Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Irgendwas muss ich übersehen haben. Selbstgemachtes Schild, handgezeichneter Schaltplan. Aufbewahren, wissenschaftliche Hausarbeit. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Huh. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ja, hier kann ich nicht runter. Kann ich mich hier ab... Da war was? Ja. Okay, let's go. Ich bin weg. Wiedersehen. Ich hoffe, euch gefällt's hier. Mir gefällt's nicht. Doch, eigentlich ist die What do you Musik. think is in there? Probably something that will kill me. So, just sort of getting myself right with God or whatever there is. Henry, I mean, they closed the door when they could have just... bashed your head in with a rock or chopped you up with Are you serious with this shit right now? a hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right.
Wieso gehe ich den Weg denn zurück? Dort ging es ja nicht weiter. Dann habe ich mich dafür entschieden, hier lang zu gehen. Das hier ist ein Kreis, oder nicht? Ist es? Ich könnte hier lang gehen. Okay, es muss kein Kreis sein. Okay, ich bin wieder im Canyon. Und bei der Höhle. Okay, dann muss ich mal sagen, ich mache mir wirklich Sorgen um meine Festplatte. Und deswegen ist die Folge vielleicht ein bisschen kürzer oder die Folgen sind ziemlich zusammengekattet. Ich hoffe, es passt alles. Wenn das ein Ende der Folge ist, hoffe ich, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall spannend gerade und die Musik war so nachdenklich. Die Background Stories gefallen mir ziemlich gut. Und ich hoffe, euch auch. Dann bis zum nächsten Mal. Oder gleich weiter.